Wenn Niemand und deiner Seite, dein Wort, dein eigener Halt. Es gibt momentium Leben, die sich entfehlen, als hat die ganz Welt uns verlassen. Momenti, in denen wir nach Unterstützung suchen, nach einem Menschen, der uns verstet, uns motiviert oder einfach nur sagt, du schaffst das. Doch manchmal bleibt genau dies Unterstützung aus, das Telefon bleibt still. Die Nachrichten bleiben unbeantwortet. Die Menschen, von denen wir Hilfe erwartet haben, sind plötzlich nicht da. Genau in diesen Momenten seit sich, wir wirklich sind. Viele Menschen glauben, dass Erfolg nur mit Hilfe anderer möglich ist. Sie warten auf die richtige Gelegenheit, auf die richtige Person oder auf jemanden, der sie rettet. Doch die Wahrheit ist oft ein anderer. Die großen Veränderungen beginnen dann, wenn wir erkennen, dass niemand kommen wird, unser Leben für uns zu verändern. Wenn Niemand in deiner Seite steht, dann wird dein eigener Halt. Das klingt vielleicht hart, aber es ist eine der wichtigsten Lektionen des Lebens. Denn solange du dein Glück, deinen Erfolg oder deine Motivation von anderen abhängig machst, gibst du ihnen die Kontrolle über dein Leben. Du wartest darauf, dass andere in dich glauben, bevor du selbst in dich glaubst. Doch warum solltest du auf die Zustimmung anderer warten, wenn du deinen eigenen Traum kennst? Warum solltest du auf Unterstützung hoffen, wenn du bereits die Kraft in dir trägst, den ersten Schritt zu machen? Viele erfolgreiche Menschen haben ihren Weg allein begonnen. Sie hatten keinen großen Unterstützer, keinen besonderen Vorteil und oft auch keinen Menschen, die in sie geglaubt haben. Stattdessen hatten sie Zweifel, Rückschläge und Enttäuschungen. Doch sie hatten etwas, das starker war als all dies Hindernis. Sie entschieden sich, nicht aufzugeben. Vielleicht befindest du dich gerade in einer schwierigen Phase. Vielleicht kämpfst du mit Problemen, die niemand sieht. Vielleicht hast du das Gefühl, dass niemand verstet, was du durchmachst. Und vielleicht fragst du dich, warum andere scheinbar Unterstützung bekommen, während du alles allein bewältigen musst. Doch genau darin kann dein groß stark liegen. Den Menschen, die lernen, allein aufzusuchen, entwickeln in ihr Kraft, die ihnen niemand mehr nehmen kann. Sie lernen, auf sich selbst zu vertrauen. Sie lernen, Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie unsicher sind. Sie lernen, weiterzugehen, auch wenn der Weg dunkel erscheint. Das bedeutet nicht, dass man keine Hilfe nehmen darf. Es bedeutet auch nicht, dass man niemanden braucht. Menschen sind Sozialwesen. Unterstützung ist wichtig. Aber dein Fundament darf nicht von anderen abhängen. Dein Fundament muss in dir selbst liegen. Stell dir einen Baum vor. Ein starker Baum wächst nicht deshalb, weil das Wetter immer perfekt ist. Wird stark, weil Sturm übersteht. Seine Wurzeln wachsen tiefer, wenn der Wind starker wird. Genauso ist es mit uns Menschen. Die schwierigsten Zeiten können uns zerstören, oder sie können uns starker machen. Die Entscheidung liegt oft darin, wie wir mit diesen Situationen umgehen. Wenn niemand in deiner Seite steht, dann nutze diese Zeit, dich selbst kennenzulernen. Lern, dir selbst zu vertrauen. Lern, auch ohne Applaus weiterzumachen. Denn nicht jeder Erfolg wird sofort gesehen. Nicht jede Anstrengung wird sofort belohnt. Manchmal arbeitest du monatelang oder sogar jahrelang in etwas, ohne Anerkennung zu bekommen. Manchmal zweifeln andere in dir, manchmal lachen Menschen über dein Ziel. Doch ihre Meinung bestimmt nicht deine Zukunft. Die Geschichte ist voller Menschen, die zunächst unterschätzt werden. Menschen, die auslacht werden. Menschen, denen gesagt wird, dass sie es niemals schaffen werden. Doch sie horten nicht auf die Stimmen der Zweifel, sie horten auf ihre eigene Stimme. Und genau das solltest auch du tun. Hör auf die Stimme, die dir sagt, weiterzumachen. Hör auf die Stimme, die dich daran erinnert, warum du angefangen hast. Hör auf die Stimme, die selbst in schwierigen Zeiten nach Hoffnung sieht. Es wird Tage geben, an denen du müde bist.
Tage en dennen du aufgeben möchtest. Tage en dennen alles schon los erscheint. Das ist normal. Jeder Mensch erlebt solche Momente. Aber gib diesen Momente nicht die Macht, über dein gesamtes Leben zu entschieden. Erinnere dich daran, dass jede groß Reis mit kleinen Schritten beginnt. Du musst nicht heute alles schaffen. Du musst nur weitermachen. Ein Schritt nach dem anderen. Ein Tag nach dem anderen. Mit der Zeit wirst du feststellen, dass du starker geworden bist. Dass du Herausforderungen bewältigen kannst, die dich früher überwältigt hatten. Dass du Hindernisse überwindest, die früher unüberwindbar erschienen. Und irgendwann wirst du zurückblicken und erkennen, dass die Zeiten der Einsamkeit nicht dein Ende waren. Sie waren der Anfang deiner Entwicklung. Vielleicht wird eines Tages jemand zu dir aufschauen und sich fragen, wie du so stark geworden bist. Vielleicht wird jemand dein Gesicht hören und daraus mitschöpfen. Und vielleicht wirst du dann erkennen, dass genau die Momente, in denen niemand in deiner Seite stand, dich zu der Person gemacht haben, die du heute bist. Deshalb gib nicht auf. Auch wenn niemand klatscht, arbeite weiter. Auch wenn niemand an dich glaubt, glaub an dich selbst. Auch wenn niemand neben dir steht, gehe weiter. Denn manchmal besteht war stark nicht darin, viele Menschen hinter sich zu haben. War stark besteht darin, weiterzugehen, obwohl niemand da ist. Wenn niemand in deiner Seite steht, dann wird dein eigener Halt. Und vielleicht wirst du genau dadurch starker, als du es jemals vermutlich gehalten hast.